Ich wusste nie, wie es sich anfühlt, Ostalosh zu werden, bis zu dem Tag, and dem ich mein Stiefschwester im Wohnzimmer meines Großvaters tanzen sah. Sie hab ein Champagnerglas, als Jor die Luft im Haus. Prost, gechert sei, ihr Armreifen klirrten leise in der Luft. Alle lachten mit alle außer mir. Ich stande, unsichtbar wie ein Fleck, den niemand wahrhaben wollt. Ein Geist in einem Ort, der sich einst wie zu Haus entwickelt hat. Ich akzeptiert mein Verschwinden, bis der Anwalt Michigan nach Mitternacht anrief alles zerstört. Sein Stimme zittert. Wir müssen uns sofort treffen. Es gibt ein ernstes Problem. In diesem Moment spürt ich, wie etwas in mir walkt. Etwas Scarfs, etwas Geduldigs, etwas Bereits. Mein Name ist Alyssa Grant, Enkelin von Elder Jonathan Grant, einem Mann, dessen Handschlag ein Schlachtfeld zum Schweigen bringen dessen Stimme einen Sturm besamtigen konnte. Zog Michigan nach dem Tod meiner Eltern auf. Lehrt Michigan Loyalität, mich voll, Word, die etwas bedeuten, bis mein Stiefmutter in die Family einheiratet ihr Tochter Camille mitbracht. Mein Leben während sich übernacht. Camille war anfangs nicht grausam, nur unsicher. Standig wirklich sich mit mir, mustert Michigan misstrauisch, wann immer mein Großvater Michigan lobt. Doch Unsicherheit kann sich auf seltsam Weise zu etwas Giftigem entwickeln. Als war anfangs wanzigwaren, verachtet Michigan mit einer Leidenschaft, die selbst nicht erklären kann. Trotzdem spielt Michigan weiter, gab vor, sich zu kümmern, meine Schwester zu sein, meinen Großvater zu lieben, ich tat so, als Word ich nicht durchschauen. Im letzten Jahr seines Lebens verschlechtert sich der Gesundheitszustand meines Großvaters rapid. Krankenhofen thanthalt worden zur Routine. Sein Stimme word leiser, sein Hand kalter. Doch selbst in seinen schlimmsten Nachten zog Michigan and sich flustert. Alles, was ich oft have, word dein Großmutter dir vermiken. Du bist mein Vermochtnis, aber ich hatte es wissen müssen. Wir verlieren in Bedeutung, sobald Geld im Spiel ist. Am Tag nach seiner Beerdigung versammelten wir auf dem Anwesen zur Testamentseröffnung, ein Moment, von dem ich dacht, Word sein Versprechen einlosen. Stattdessen Word zu einer demütigenden Angelegenheit. Der Anwalt entfaltet ein frisches Blatt Papier los meiner Geliebten Enkelin Alyssa vor. Ich hinterlass nix. Gar nix. Nicht das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Nicht die Firma, die ich 2 Jahre lang mitgeleit have. Nicht die Erinnerungsstück, von denen immer sagt, sind für Michigan bestimmt. Alice. Wirklich alles Word Camille vermicht. Ich schmeckt Metal auf der Zunge. Mir Word schwindelig. Ich wollt schrien, Michigan übergeben, jemanden schütteln. Stattdessen stand ich wie Angewurzelt de saw zu, wie Camille in Schallens Gelachter ausbrach. Glansens haar schwang, als sich zu mir umdreht. Ich, means Susalissa, gert Ich schätze, du solltest etwas Erbin. Aber kein Sorg, du darfst das Anwesen besichtigen, solange du vorher anrufst. Gelachter brach im Raum aus sogar mein Stiefmutter grinst, als sei endlich Gerechtigkeit gestehen. Ich ging in diesem Tag mit Lirem Megan einem Herzenvoller Asche fort. Ich stell das Testament nicht in Frage. Ich widersprach nicht. Ich protestiert nicht. Ich verschwand einfach von der Family, vom Anwesen, von allem, was mit Jonathan Grant zu tun hat. 3 Monate lang let ich still in einer Einzimmerwohnung. Arbeitet lang in einem Diner versucht, Michigan mit dieser neuen Realität abzufinden. Manchmal wein ich. Manchmal verflucht ich ihn. Manchmal kam ich mir dumm vor, weil ich geglaubt hat, Judgment kann Camille's susslicher Manipulation widerstehen. Aber ich schwieg. Dan kam der Anruf. Es war 017 als, mein Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Ich wollt fast range hen. Aber urgent was trieb Michiganen. Miss Grant. Die Stimme war in Gespent, Panisch. Ja? Wer ist da?
Hier ist Rechtsanwalt Michael Reeves. Wir müssen uns treffen. Es gibt ein ernstes Problem mit dem Testament ihres Großvaters. Mein Herr setzt einen Schlag aus, was für ein Problem? Das kann ich nicht am Telefon besprechen. Wir kommen Sie so schnell wie möglich in die Kanzlei. Ich warf mir ein Jack über, schnappte mir mein Schlüssel und vor mit flauem Gefühl im Magen durch die Stillstadt. Als ich ankomme, Fort Michigan Reeves in St. Borough und schloss die te hinter us ab. Sah aus, als hat tagelang nicht geschlafen. Papierlagen verstört auf seinem Schreibtisch, und neben eine halbleeren Kaffeetasse stand ein USB-Stick. Holt tief Luft. Alyssa, dein Großvater hat dich aus seinem Testament gestrichen. Mir schnurrt es die Kelle zu. Was? Hat sein Testament vir Monat vor seinem Tod geändert. Dir Word sein gesamts vermicht, warum dann? Das später Testament zur Öffnung vorgelegte Testament war ein Fälschung. Mir nie worden weg. Ich klammert Michigan und den Stall. Hat es gefälscht. Schab mir den USB-Stick zu. Den Stiefschwester. Der Ramskien zu kippen. Öffnet einen Ordner mit Geskanten Dokumenten, neben ihnen der verglichenen Unterschriften, digitalen Zeitstempeln und einem E-Mail-Verlauf. Camille's E-Mails, ihr Nachrichten, ihr Anweisungen, ihr Drohungen. Sie hat einen jungen Notar erpresst. Sie hat einen Angestellten, der Nachlasses bestigen. Sie hat die Unterschrift means Großvaters digital verandert. Reeves schluckt schwer. Ich hab Hut zur regestelt. Sie hat nix abgestritten. Sie droht mir, mein Karriere zu ruinieren, wenn ich es gemande merzelt. Ich hat nicht vor, die Zurifin, beaver ich Hut abend etwas erhalten hat. Was hast du bekommen? Reicht mir einen kleinen Umschlag mit meinem Namen in zitternder Handschrift. Ich erkannte sofort. Die Handschrift means Großvaters. Ich rissen auf. Deren war ein Brief, datiert 6 Wochen vor seinem Tod. Mein liebe Alyssa, falls du das liest, ist etwas Schreckliches passiert. Camille flüstert mir Lügen ins Ohr. Seinem Papier aus meinem Arbeitszimmer. Ich fürcht, kann Versuchen, mein Testament zu ändern. Ich vertrau darauf, dass du unser Erbe beschätzt. Du bist mein ein und alles. Lass dir nicht nehmen, was dir gehört, Opa. Mein Brust schnurrt sich zusammen, bis mir das Atmen wehtat. Reeves flüstert. Versteckt den Brief in einem Bankschließfach. Ich hab Hut Abend Zugang erhalten. Alyssa, das reicht, das Anwesen wieder zu öffnen. Du kannst alles zurückfordern. Ich schloss den Brief langsam. Es ging nicht mehr nur die Erbschaft. Das war versatzlicher Verrat. Das war orchestriert Grausamkeit. Das war ein Krieg, auf den ich nicht vorbereitet war, den ich aber plötzlich führen musste. Was tun wir? Fragte ich. Reeves erläutert den Plan. Ein Betrugsgleich einreichen. Das Vermigen einfrieren. Strafen Sie gestatten. Das Nachlassverfahren wieder aufnehmen. Den Vorstanderfirma means Großvaters benachrichtigen. Mein Puls beruhigt sich, doch in mir brodelt heißer als Gerechtigkeit. Warreich. Nicht laut, nicht childish, sondern kalt, berechnend, geduldig, wie das sich zu einer Klinge formt. Jahrelang hat Camille Michigan hinter verschlossenen Türen gedemütigt. Jahrelang hat meinem Großvater Gift ins Ohr geflüstert. Jahrelang hat Leben im Verborgenen aufgebaut, während means zerstört. Jetzt war ich in der Reihe. Nächsten Morgen kämen Reeves und ich unangemeldet auf dem Anwesenen. Reporter schwarten draußen hier wie Fliegen Fall Frucht. Camille öffnet die Tür in Seidenpyjama und mit einem gereisen Gesichtsausdruck. Oh, set mal, grinst Der Fall der Wohltätigkeitsorganisation bracht einen Walton mit sich, doch Gesichtsausdruck verändert sich, als den Sheriff hinter uns sah. Der beamt reicht ein Päckchen. Camille Langston, hier mit Worden Sie geladen. Betrug, den Fälschung, Behinderung der Justice und Manipulation eines Rechtsdokuments. Ihr Augen weiteten sich. Was soll das?
Ich trat vor. Ruhig wie ein Winterdämmerung. Mein Großvater hat ihnen nix hinterlassen, sagt ich. Sie haben das Testament gefälscht. Das ist ein Lüge, schrei sie. Mutter. Mutter. Ihr Stimme halt durch den Flur, als ihr Welt zusammenbrach. Reeves präsentiert die Beweise, ihr E-Mails, ihr Transaktionen, das Echt Testament. Mein Stiefmutter erst gehen auf der Treppe, bleich im Gesicht, und die klammert sich ans Geländer, als die Wahrheit bewusst wird. Ich schrei nicht. Ich triumphiert nicht. Ich muss nicht. Schweigen genigt. Camille stirs sich auf Michigan, Tronnen rennen über ihr Wangen. Das hast du nicht verdient. Du warst nix. Hat dich immer nur vertigemacht. Ich hielt ihrem Blick stand. Nein, sagt ich leise. Hat Michigan Joliet. Etwas, das du nie verstanden hast. Sie sink auf die Knie, als der Sheriff sie abfährt. Ihr Herrschaft dort genau 92 Tage. Mein Begand and diese Morgen. Die Wiederaufnung der Anwesens dort wochen. Der Wiederaufbau der Firmament. Michigan selbst wiederaufzubauen. Dort noch länger. Ich stellt das Fundament means Großvaters Wiederher. Ich eröffnet das Stipendienprogramm, von dem getraut hat. Wieder. Ich bracht persönlich Gegenstand an ihren Platz zurück. Sein Brief, sein Altigage. Ich stand eines Nachmittags in seinem Arbeitszimmer, sonnenlicht strömt durch die Fenster und beleuchtet den Staub wie winzig, schwebend Geister. Vielleicht hat ich Michigan einst ausgelöscht gefühlt. Vielleicht hat ich einst geglaubt, verschwinden sei ein Feature als kämpfen. Dr. Anruf nach Mitternacht gab mir mehr als Erbin Zurich. Gab mir Sinn. Gab mir Wahrheit. Gab mir den Mut. Vermag mich zu rechnen, das auf Liebe und nicht auf Manipulation gegründet war. Was Camille betrifft, so mod Präsess, Schlagzeilen. Die gefälschten Dokumente, die Bestätigung, die Arroganz, alles kam ans Licht. Sie erhielt Ertil, das die Macht nahm, die sie einst wie ein Peitsch geführt hat. Ich nahm nicht in dem Prozess teil. Ich muss nicht. Mein Reich bestand nicht darin, sie fallen zu sehen. Sie bestand darin, wieder aufzusahen. Und das sie Michigan wieder berühren konnte. An dem Tag, als das Anwesen vollständig auf meinen Namen zurückgeführt wird, ging ich hinaus und atmet die klare Luft ein. Ich flüstert in den Wind. Opa, ich hab dein Erbe bewahrt. Und zum erst 10-mal seit Monaten fühlt sich die Welt unter meinen Füßen festen. Der Geist, der ich einst gewesen war, verblasst. Ich war nicht unsichtbar. Ich war nicht vergessen. Ich war nicht ausgelöscht. Ich war die Luft, die Rechtmessage Erbin. Und ich hat alles zurückerobert, was mir gestelen wardens war. Stück für Stück, Wahrheit für Wahrheit, Atemzug für Atemzug. Ende.